We zijn al begonnen. Al lang. Ja, ik weet niet hoe die... Kom eraan. Ga bemoeien daarmee. Ik kom eraan. Goed. Nee, ik zie je nog niet. Zie je ons? Ja, nu kom je. Goed, nou. We gaan het hebben over het bijvoeglijk naamwoord, het predicatief. We hadden net... even kijken hoor. Dit is het bijvoeglijk naamwoord. Predicatief. En we hadden attributief. Dan attributief is het grote huis. Dan is groot een attribuut van huis. Maar als je zegt het huis is groot, dan is het predicatief, omdat het zowel iets zegt over het werkwoord zijn, als over het zelfstandig naamwoord huis. Dus het heeft hier wat zogezegd een dubbelverwijzing. Dus attributief zegt alleen iets over een zelfstandig naamwoord. En predicatief, dan is het nog steeds, heeft het betrekking op het zelfstandig naamwoord huis. Maar het is verbonden door een werkwoord. En dat zegt iets ook over het werkwoord. Nou, dat is het verschil tussen attributief en predicatief. Dat betekent, ga naar beneden. Zo. Syntax of the adjective, predicate. In the last module, we looked at the attributive adjective, the adjective that modifies a noun, tells you something about it, without a verb. And now we're going to look at the predicate. What is a predicate? Let's just review that briefly, or predicate adjectives. In English, we have predicate adjectives and predicate nouns, and they're slightly different. Let's look at a couple of English sentences here. The building is a school versus the building is large. Here we have two sentences. The bits that are different are on the end here. The building is a school. The building here is a subject in both of them. We have a linking verb, is. In Hebrew, we'll see that this will be implied. You won't actually see it written out. And then we have this thing following it. Now this here is a predicate noun, and this is a predicate adjective. Predicate noun, predicate adjective. And what a predicate noun does is it renames the building. The building is a school. School is another name for that particular building. While this one, the predicate adjective, describes the building. The building is large. So it's this one that we want to deal with here. So English has predicate adjectives as well. I just notify you about predicate nouns so you don't get confused with those. How does this function in Hebrew? Well, our adjectives can play this role as well. So let's look at that. The rules are that a predicate adjective agrees with the noun in gender and number. Notice there's nothing here about definite status. With the attributive, we had the third agreement had to be with definite status. They had to both be definite or both indefinite. With the predicate, it doesn't say anything about that. So it could be or it may not be. Normally, the predicate adjective precedes the noun, unlike the attributive, which normally follows the noun. And lastly, the predicate adjective cannot have an article. So the adjective itself can't have an article. With the attributive, you can have an article. If the noun has an article, then the adjective will have an article to match. Or if the noun is definite, the adjective will have an article.
Well, let's look at an example. Usually these things really only make sense when you see them in examples. Tov HaMelech. Oh, I'm going to run out of room here. HaMelech. And just to give ourselves some breathing space here. Okay. Let's try our little rules here. Gender and number. Do they agree in gender? Well, Tov is our base form, no endings, so we know we have a masculine. Melech, this is masculine noun, and it's not plural. So they're both masculine. Number, well, I just said it's not plural, and this isn't plural either, so it's masculine singular. And in fact, this one does not agree in definite status. This has the he, and this doesn't. So this could not be an attributive adjective. This couldn't be, because if it was attributive, it would have to agree in definite status. And so if you have HaMelech, you'd have to have HaTov. So the definite status doesn't tell us that it's definitely predicate, excuse the pun, but it does tell us it can't be attributive. And then we check the second point here. Normally the We hebben een vraag. Ja. Wat is je vraag? Hij valt af en toe weg. Die valt af en toe weg. Ja, die man. Die man, hebben jullie er ook last van? Nee. Nee? Nee, we hebben er geen last van. Zo, ik ga dan even uitloggen. Oké. Wachten. Oh. Is het tot zover duidelijk wat hij zegt? Ja. Ja, dus het verschil, dit is dus niet attributief. Het is niet attributief, omdat als het attributief was, dan had het ook in definite status gelijk moeten zijn. En dat wil zeggen dat het lidwoord is of bepaald of onbepaald. Bepaald is in het Nederlands dan de en het. En onbepaald is een. Dat in het Hebreeuws is dat dus of er moet ha staan, of er staat niks. Nou, hier staat dus ha, met deze dagesh erbij. Dus je hebt hier het lidwoord ha. En hier heb je niks. Dus het kan geen attributief zijn, omdat als het attributief had moeten zijn, dan had hij dus ook ha, tof met een dagesh forte. En dat staat er niet. Dus kan het geen attributief zijn, dus is het predicatief. Appetij. Dat ik nu toch pas dat ding vind, is nog steeds niet te begrijpen. predicate adjective precedes the noun. In fact, it does here, so that's normal. And there's no article on it either, so there's no reason to think it wouldn't be a predicate, especially without a context. So, how would you translate this? Tov HaMelech. It's not the good king. That's how you translate it if it was attributive. Instead, it is literally good is the king, and you'd imply your verb here, the verb to be. So in English, in good English, you'd say the king is good. Literally, good is the king. So with predicate adjectives, expect them to be before, especially at the beginning of a sentence. If you see an adjective starting a sentence followed by a noun, more than likely that noun is the subject, and this is the predicate adjective to that subject, and so you would read it, good is the king, or the king is good. Okay, let's take a look at another example. Even kijken of ik een stukje terug kan doen. Zo. Weten jullie nog wat de standaard volgorde van zinsdelen zijn, van zinnen zijn?
Weet je het nog? VSO. Ja. Verb. Subject. Object. Nu hebben we het over een bijvoeglijk naamwoord. En hier is een implied verb. Het werkwoord zijn. En hij noemde dat net ook al een koppelwerkwoord. Want het verbindt de beschrijving met het zelfstandig naamwoord. Want dit is een beschrijving, vandaar dat het dus een adjectief is, over een zelfstandig naamwoord. Het onderscheid met attributief is dat hier het werkwoord nu dus niet in de zin staat. Dus hier in deze zin, als er staat goed de koning, dan staat er dus adjectief, subjectief, object. Dus hier is dus implied verb. Die wordt dus, het werkwoord wordt als het ware verondersteld er te zijn. En het adjectief geeft dat dus aan. Vandaar dat dit bijvoeglijk naamwoord een predicaat is. Het zegt als het ware, let op, er hoort hier een werkwoord bij, maar dat draag ik in mij. Het is er wel, maar je ziet het niet. Oké, dat wou ik nog even zeggen. Ik weet niet of het helpt, maar als het niet helpt, moet je het maar overslaan. Where the king is good. Okay, let's take a look at another example. Tovot Hanashim. Okay, so does it agree in gender and number? Nashim we know is women, and Tovot, well, this is feminine, and this is feminine even though it looks like it isn't. This is one of those gender flip words, but women are certainly feminine, so we agree in gender. Number, im and ot, both plural, so that's fine. And definite status, well, we have Hanashim, so this is definite. And this doesn't have an article, so it's not definite, so it does not agree. Again, that doesn't tell us, doesn't agree in definite status. It doesn't tell us it's predicate, but it tells us it's not attributive. And tovot, the adjective precedes the noun, so that would lend credence to it being a predicate. And there's no article on it. So all the conditions are satisfied. So I'd say we have a predicate adjective. Tovot hanashim, and you would translate this. Good are, again, supply your implied verb when you speak in English. Tovot, good are the women. The women are good. Okay, what about this example here? Tov hamelach. Let's run through our rules again. Gender and number. Do they agree in gender and number? Well, Tov is masculine, there's no ending. Melech is a masculine noun, and there's no ending there, so they're both masculine. That's gender. What about number? No ending, so we know we have masculine singular, and we don't have im on here, and we don't have ayim or something to make it dual, so we know they are agreed in number. They're both singular, masculine singular. What about definite status? Well, no article, no article. So they're both indefinite. Indefinite. So, is this a predicate adjective, or is this an attributive adjective? It could be attributive, couldn't it? Because it agrees in gender, number, and definite status. Remember, our rules for predicate, they say it must agree in gender and number. It makes no comment. No comment about predicate, or about definite status. So, predicate adjectives can agree in definite status. They don't have to. It doesn't matter. So this could also be predicate. It could be good is a king. In other words, a king is good. That would be predicate. Or if it were attributive, you would read it a good king. Now context is what's going to tell you.
which way this goes. Right now we have no context, we just have two words in isolation. If this is all we had, I would lean towards predicate because the adjective is preceding the noun, which is normal for predicate, while with attributive, normally the adjective follows the noun, it would be over here. But in a sentence, though, you would know the context of the rest of the words. These two words in context with the rest of them will tell you which way to go on that. Now, what would happen if we put hey here? So let's make this definite. Tov hamelech. Could this be attributive? Well, now this is definite and this isn't. So we know it cannot be attributive. If they do not agree in definite status, then you cannot have an attributive adjective. In fact, you would have a predicate and your ambiguity would be gone. It would not be ambiguous. So let's take this off. What about, let me get this off here, okay. What about if we put the hey here? Hatov melech. What would that be? Well, we know they agree in gender and number. We already discovered that. They would not agree in definite status. So it's not indefinite. This would be definite. This is indefinite. So it can't be attributive. We know that. Just as the case where this is definite and this isn't. What about predicate? Could this be predicate? We know it can't be attributive, but can it be predicate? Because predicate doesn't say anything about definite status, right? But predicate does say something. One more rule says there can be no article on the adjective. Here, the adjective has the article, so it can't be predicate either. So it's not attributive, it's not predicate. I don't know whether you would find this in Hebrew, back to back like this. If you did, this would probably be a substantive, which is what we're going to deal with in the next module, but you'd have to look at the greater context here. And maybe you wouldn't have this combination, I'm not sure. I just point this out here so that we are reminded that a predicate adjective can never have the article. So, if it has the article, you can rule out predicate. Okay, I guess by way of summary here, predicate adjectives agree in gender and number, but unlike attributives, say nothing about definite status. They normally precede the noun, unlike attributives which tend to follow the noun. And the last important little rule here, small one but important, is that predicate adjectives cannot take the article. Oké. Nou, kon het nog een beetje volgen of niet? Ging het wel? Dus een bijvoeglijk naamwoord. Een bijvoeglijk naam in zichzelf zegt altijd iets over een zelfstandig naamwoord. De vraag is of het... ik moet even mijn pennetje erbij pakken. In het Nederlands heb je de combinatie lidwoord, bijvoeglijk naamwoord en zelfstandig naamwoord. Het bijvoeglijk naamwoord zegt dan altijd iets over het zelfstandig naamwoord en dit kan een zelfstandige zin zijn. Kan zelfstandig voorkomen. Het grote huis. Dan weet je nog verder helemaal niks, maar dan zeg je alleen maar het grote huis. Dan heb je een lidwoord, het bijvoeglijk naamwoord en het zelfstandig naamwoord. En als je dat omdraait, dan krijg je het huis is groot. Dan voeg je dus een werkwoord toe. En op het moment dat het werkwoord eraan toegevoegd is, zegt het nog steeds iets over het zelfstandig naamwoord huis, maar het zegt ook iets over het werkwoord. En vandaar predicatief dat het dubbel is. En in het Hebreeuws kon je dat dus zien. Hè? Zodra er dus een bijvoeglijk naamwoord plus een definite article bij zit, dus een bepaald lidwoord, als je dus een
Hier heb je het bijvoeglijk naamwoord. En zodra je er iets voor hebt staan van een lidwoord, dan is het dus attributief. Zeker als het achter het zelfstandig naamwoord staat. Bij ons staat het ervoor, in het Hebreeuws staat erna. Hamelech hatov. De goede koning. Oké. Ga ik nu een nieuwe share doen. Kijken of dat lukt. Mag ik één vraag stellen dan nog? Ja, natuurlijk. Daar zijn we voor. Want wat ik dus wel... hij zat dan over die voorzetsels, zeg maar, die dan ofwel voor het zelfstandig naamwoord ofwel voor het bijvoeglijk naamwoord staan. Maar ik kan me niet zo goed voorstellen wat het dan inhoudt als je een voorzetsel hebt, niet voor het zelfstandig naamwoord, maar wel voor het bijvoeglijk naamwoord. Dat was het voorbeeld wat hij net gaf, hè? Hatov melech. Maar hij zei ook, ik weet niet of dat in het Hebreeuws voorkomt. Volgens mij niet. Nee. Hij gaf ook aan van... ja, misschien kunnen we het nog even laten zeggen. Nee, maar hij impliceerde wel alsof het iets was. Het zou iets kunnen voorkomen, maar... ik weet niet of het kijken. Want dan heb je iets van de goed een koning of zo. Ja, ik weet niet. Misschien komt dat bij substantieven komt dat uit. Laten we even naar de volgende gaan, misschien helpt dat. Dat is deze. Ik moet hem even verschuiven. En die naar beneden. Huppatee. Syntax of the adjective, substantive. Dus dit gaat over het substantief. Dus we hebben attributief, predicatief en substantief. Ingewikkelde Latijnse namen voor dingen die we normaal taalgebruik niet eens begrijpen. Two modules we looked at the other two types of adjectives, how they can function. Attributive, where an adjective modifies a noun, and predicate, where it tells you, it describes the subject. Now here we'll look at substantives. A substantive is when anything functions as a noun. It doesn't have to be an adjective. You could have a group of words function as a noun. You could have participles, which we'll come to later, that can function as a noun. In this case, we're looking at the adjective when it functions as a substantive, functions as a noun. So, and let's look at our rules, yes. So our rule is really simple. A substantive adjective doesn't have to agree with anything. It just stands alone. So this is different than the other two we had, where they had to agree with either the noun they're modifying or the subject. Here, by definition, it just stands by itself. An example would be ha to hatovim. So here we have a word, and tov means good, as we know. So how would you translate this? If it was clear it wasn't modifying anything, you could, right? If you had hamelachim, hatovim, it would probably be the good kings. But in the absence of something else here, before it or after it, this could be a substantive, and it would be translated the good men. Good because that's our lexeme here, that's our base word, good. Men because it's masculine plural. Hatovim, and it's the good men. So that's an example of an adjective function as a noun, hatovim. What about hatovot? If hatovim is the good men, hatovot is the good women. All we changed was the ending from masculine plural to feminine plural. So you don't need to, in Hebrew, you don't need to say the women after this, or actually it'll probably be before, the good women. You can simply put the adjective with the appropriate ending, and you can have a noun. It can function as a noun. Hara is another example. Ra means evil or bad, so this would mean the evil or the bad, or that which is evil, something like that, if it's functioning substantively. Again, context will tell you. Notice, by way of review, you got a comments here, right? Because you can't double erase, so you have compensatory lengthening. Chacham. What is this? This means wise. If it were functioning as a substantive, which it could,
then it would be a wise man. Okay? So substantives don't always have to have the article. In the last two we had the good men, the good women. Here we have a wise man. If we add the article, he chacham, then it would be the wise man, if it were functioning substantively. Again, your context will tell you. You have to read the whole sentence and have all the words together to make sense of it. Generally, these things are not ambiguous. Sometimes they are, and then, well, you have to make a decision, or maybe it's intentional on the part of the writer. Now, just by way of review again, why is there a segol here? Remember this? When the article precedes the strong gutturals, this here, the hey or chet, then you have implied doubling, because you end up with an open syllable and a short vowel. All these details from that article before weak letters module. But in addition, if your strong guttural, your chet, has a kametz under it, then this changes to a segol. So he chacham. All you really have to know is if you recognize this as chacham, put this on the front. You can just recognize that it is the article, and that even though it looks different, it's still the article. So after a while, you tend to forget these little rules, and then you get reminders of them when you see them again. Anyway, substantives are adjectives that function as a noun. They stand alone. Let's go back to our rule here. They stand alone, and they don't need to agree with anything. Oké, ik ga voor de duidelijkheid nog even deze les erbij. Die hebben we niet allemaal gevolgd, maar het is wel voor het begrip van dit onderdeel, het bijvoeglijk naamwoord, want daar hebben we het over. Er staat hier van, nou, even een blauwe kleurtje om. We hebben gezien dat het lidwoord en het zelfstandig naamwoord samen een woordgroep vormen. En dat het bijvoeglijk naamwoord deel uitmaakt van zo'n woordgroep. Een woordgroep is een combinatie van een aantal woorden in een zin. Dit noem je dan een woordgroep. Nou, hier staan een paar voorbeelden. Even. De jongen maakt 2 grote tafels. Het meisje eet een bruine boterham. Gisteren had een mooi cadeau. Dus in Nederland staan bijvoeglijke naamwoorden vaak voor het zelfstandig naamwoord. In het Hebreeuws, dat staat hier ook, staat het achter het zelfstandig naamwoord. Maar dat geldt als het attributief is. Als het dus iets toevoegt aan de betekenis van het zelfstandig naamwoord. Het bijvoeglijk naamwoord zegt ook iets over het zelfstandig naamwoord. Een klein huis, de oude vrouw, de rode sokken. En nou kom je bij wat ik wil aanhebben. Er zijn ook bijvoeglijke naamwoorden een rijtje. Een schattig, klein, verwaarloosd huis. Dat zijn dus een aaneenschakeling van bijvoeglijke naamwoorden die iets zeggen over huis. De oude, kromme, lieve oma. Dat zegt iets over oma. Maar hier heb je ontzettend verwaarloosd huis. Nu staan ze ook allemaal voor het zelfstandig naamwoord huis. Alleen ontzettend zegt iets over verwaarloosd en niet over huis. Heel zegt iets over lief en niet over oude of oma. Zeer, grote rode sokken, zegt iets over zeer groot. Ja? Dit zijn dan bijwoorden. Dus in een zin kun je dus in een woorddeel zelfstandig naamwoorden en bijwoorden hebben. Even kijken. Dat is wat we net hadden. Dan maak ik het... ja. Maar hier wordt nog een keer bevestigd. Hè, in de meeste talen het verschil tussen bijwoord en bijvoeglijk naamwoord. Want de uitgangen zijn verschillend. En wat we dus geleerd hebben bij het Hebreeuws is dat als je de uitgang bekijkt van het bijvoeglijk naamwoord, dat die hetzelfde patroon volgt als die van het zelfstandig naamwoord.
Dus als we hebben, ik probeer het hier even te doen. Soes, Sousa, Sousim, en Soesot, als ik het daar even bij laat. Oh, kom nou. Hou op. Jongen. Hij laat zijn eigen leven. Soesot. Dat heb je ook bij tof. Tof. Zo. Tovim. Tova. Ja. Tovim. En tovot. Dan weet ik niet of hier een vat staat, maar dan weet ik niet zeker of dat het alleen zonder die vat is. Maar goed, het gaat even dat wat hier staat, de uitgangen zijn verschillend. Hier zo. De uitgangen zijn verschillend, dat kan je niet lezen. Zijn verschillend. Dat klopt dus. Dus het bijvoeglijk naamwoord volgt dezelfde uitgang als het zelfstandig naamwoord. En dat zie je dus niet in het Nederlands terug. Maar wel in het Hebreeuws. Kijken of er nog meer over trappers van vergelijking. Daar zijn we nog niet geweest. Nee, dan komen we bij persoonlijk voornaamwoord. Goed, nou dat was het zelfstandig, dat is het bijvoeglijk naamwoord. Nu gaan we naar de module, dat hebben we nog tijd voor. Die hebben we gedaan. Dat wordt nummer 5. De vergelijking met min en ke. Of be. Comparisons with min and ke. The reason we're looking at min and ke here is because really these are comparative adjectives. Adjectives that compare two things. Min, just write down min here. If you remember min, we dealt with this in an earlier module. We looked at how the nun assimilates to what follows it if it's attached inseparably. And so it doubles, it becomes the dagesh in this next letter, and if it can't double, then you'll get compensatory lengthening often here. Anyway, you can review the module on min to learn about that. And there we said it means from, but it can also be a comparative. And it's a comparative of inequality. So x is a comparative where it's not equal to y. X is greater than or less than, that should be greater than I guess, greater than or less than y, or richer than y, or poorer than y, or more beautiful than y, or something like that. So a comparison of inequality. On the other hand, ke is used where x is equal to, x is equal to or somehow similar to y. And really this just follows from the definition, from the definition of the word. If you remember back when we dealt with inseparable prepositions, le, be, and ke here we translated as or like. So if you just follow with the definition, then you'll have this. This one's not too difficult, the bottom one here. But let's take a look at min a little bit. If we have the word, or here's a sentence. Let's read it together. Tova, chochma, me, zahav. Okay, let's ignore this portion for a moment. Tova, chochma. Tov is good. We've come across that word. Chochma is wisdom. This is the noun. Here we have an adjective. And we know this is a predicate adjective, right? Or at least it's a good guess. It precedes, it agrees in gender and number. It happens to agree in definite status as well, but so what? That's
doesn't really matter. For a predicate adjective, that they're allowed to agree, but they don't have to agree. So let's say wisdom is good. We imply the verb. Now here we have min, and we're saying it's a comparative, and zahav is gold. So wisdom is good something gold. How would you translate that? Wisdom is gooder than gold. If you excuse my horrible English, wisdom is better than gold. So min, when it's used comparatively, will often be translated than in English. Wisdom is, and then some comparative form of the adjective in English. Wisdom is better than gold. Another example, Gadol, David, Shaul. Okay, Gadol means large or great. We've come across this before. Adjective. David is a proper name, David, and Shaul is Saul. So again, this is an adjective that's preceding a definite noun. This cannot, in this case, be, Gadol here cannot be attributive. Unlike the previous case where they agreed in definite status, here they do not agree in definite status because David, being a proper name, is by definition definite. Even though there's no article here, it is definite. So these two do not agree in definite status. So this has to be predicate. So David is great. That's how we would translate this if we didn't have this piece. David is great. So David is greater than Saul. David is greater than Saul. So here we have min again that can be used as than. This one I have to put on 2 lines. Couldn't squeeze it onto one. Kasha. Kasha means difficult. Kasha ha'avodah. Avodah is work. So we have the article in front of it, the work. And here we have me ha-na'arim. Now na'ar is, it's all square. Na'ar is young lad, young man. And here we see it has a masculine plural ending, and it's got an article, and that's why the dagesh is there. And we have min attached, and we have a tzera here because you can't double a hey because it's guttural, and so you have compensatory lengthening. So anyway, this all follows the rules we've dealt with before. Me ha-na'arim, so the lads, something the lads. Kasha ha'avodah. Again, predicate position. These two do not agree in definite status, so this adjective kasha, difficult, cannot be, the word difficult here, cannot be attributive. So the work is difficult. Okay, is difficult what? Something, the na'arim, the young lads. The work is difficulter than the young lads. The work is more difficult than the young lads. Well, in this case, that doesn't really work. The work is more difficult than the young lads. No, the work is too difficult for the young lads. So sometimes min can also be translated to, as in this case. This is slightly different than the ones we had before, but it's still a comparative. You're saying the work is too difficult for them. Okay, so that's min as a comparative. 3 examples. Let's briefly look at k. Nothing really too hard here. You just translate as, and you'll be fine. Lavan means white, and sheleg is snow. So we have here white, and just put as in here, white as snow. Now I didn't translate that quite right because it's actually white as the snow. Can you tell why? Why is this the snow rather than just as snow? Oké, de vloers is open. Zeg het maar. Ja, ik hoor nooit je het zeggen. Iemand anders? Het gaat over ke. En dan is het gelijkwaardig. Vergelijking. Ke, ke, ke. 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 Ke,
le, be en que. Weet u het nog? Inseparable prepositions. Dus voorzetsels die vastzitten aan het zelfstandig naamwoord. Je ziet hier de schwa. Maar wat gebeurt er als je een voorzetsel plus het lidwoord hebt, plus het zelfstandig naamwoord? Ja. Dan krijg je in dit geval dus, even uitschrijven, ke, ha, geleg. Maar dat ging niet. Dus wat gebeurt er? De he wordt weggehaald. En de ke schuift een plekje op. Zie je dat? Ja. Dus hier staat eigenlijk ke, ha. Maar dat valt weg, omdat ke, ha gaat niet, omdat je in dit geval dus de he verdwijnt en dan wordt het dus ka. Kasjeleg. Anders was het kusjeleg dus. Nou, dat is de uitleg. Huppatee. You can tell if I did this right. Ha, this was Ja, a dat zag ik mistake. I al. left out a Dagesh there. But this should have given you some hint. There is an article embedded in here, right? If you have an article on a noun and you attach an inseparable preposition like kulle or bu, you just replace the he with the consonant kulle or bu. In this case, ku. So we would have had the article here before you put ku on there, the he, the patach, and the doubling of the next letter. So our three parts. So we know it is as the snow because of this and this. The patach and the doubling, the dagesh forte, are remnants of our article. Anyway, again, that's by way of review. So ki, k here, not key. Key, we'll come to key later. Key is very important. Key is like this. It's a different word. So don't get those confused. Don't do what I just did and say the wrong thing. Okay, lavan kasheleg, white as the snow. K being used as a comparative of equality. And min, let's look at this one here. Tova, chokhmah, mezahav. Wisdom is better than gold. Here min being used as a comparative of inequality. So those are our two comparative adjectives, min and k. Volgens mij is dit wel duidelijk. Je had dus twee woorden. Min vergelijkt twee dingen. Of nee, maakt een verschil duidelijk. Iets wat niet gelijk is aan de ander. En ke zegt dat het gelijk is aan. Het klinkt als. Dan is het dus een gelijkwaardige vergelijking. De volgende gaan we het over een diftong hebben. En daar heb ik even deze voor nodig. Dat is een tweeklank. In het Nederlands heb ik hier de tweeklank. De diftong is een combinatie van twee opeenvolgende klinkers binnen een lettergreep. Ja? Van twee van deze klinkers is het doorgaan eens een half klinker. Dat wil zeggen een klinkerachtige klank die eigenschappen van de medeklinker heeft. Met name een je of schwa. Zie je, staat er ook in het Nederlands. Nou, wat zijn nou de twee klanken in het Nederlands? A, U, O, U, I en ui. Dat zijn twee klanken. Dus dan weet je, als we nu de les over diftong gaan hebben, dat je dus de fonetische diftong, au, ei en ui. Ja? Dan weet je dat
dat het dus gaat over 2 klanken in deze les. Diftong. Ik moest het ook opzoeken, want ik denk, waar gaan ze het nu weer over hebben? Want dit vind ik wel handig om even elke keer terug te grijpen naar het Nederlands, want dan snappen we tenminste een beetje waar we het over hebben. Nou moet ik weer nieuw delen. De diftong, waar is die? Daar zo. Diphthongs. What are diphthongs? Or some people say diphthongs. Diphthongs, I'll look at a definition here. Diphthongs are vowels that exhibit a change in quality within a single syllable. So normally a vowel has one type of sound throughout the whole vowel. A diphthong is one that changes in the middle, within one syllable. Let's look at some English examples. And all of this definition and these examples in English come from O'Grady and Dobrovolsky's textbook, Contemporary Linguistic Analysis. I have where's my cursor? Right down here. So, say. Here's an English example. The word say. You hear how the vowel say, a, it has it's one syllable, say, but the vowel changes as you move through it. A, okay? Or by, or boy. I'm exaggerating a little bit, say, by, and boy, but there is a difference there. A, I, oi. There's a change as you move through. And it was interesting when I looked at this in English, because, well, I'll show you in a second here. These diphthongs are formed by taking a vowel and adding yud to it. I mean Y. See, you got a Y here. A, I, oi. Interesting. Okay, cow. What about cow? There's another diphthong. So you have ow change, and that is a vowel with a W attached to it. And you have grow, O, another one with a W attached to it. So you have I, oi, ow, O. Now these aren't the only diphthongs. Some diphthongs in English, just to throw this in here, don't need to have 2 letters. Single letter, but still diphthong. So like ice, I, ice, and there are others. But these ones here in particularly here interested me. And if you remember your ABCs when they told you first your alphabet in grade school, and then they told you what the vowels were, they often said the vowels in English are A, E, I, O, U, and sometimes Y. It always frustrated me because I never said why Y is a vowel, or a vowel sometimes, but maybe this is part of it. Here, it is functioning somewhat like a vowel. It is together with a vowel forming a diphthong, and here W is doing the same thing. Now, in Hebrew. Het leuke is, ik stop hem even, want dat staat hier dus ook, ik zal het even laten zien. Het tweede element is de halfklinker, de J en de W-achtige klanken. Zie je dat? Ja. Wil je dit zien? Ja. Dus ook in het Nederlands heb je de je en de we-klank toegevoegd. En het is wel grappig dat het dus ook in het Engels is en dat het dus in het Hebreeuws de jud en de waf zometeen als 2 klank worden gebruikt. Dus ook hier zie je in het Nederlands ei, daar zit ei zit een j-klank in en au zit een w-klank in. Dat hoorden jullie wel, hè? Ook al spreek ik het verkeerd uit. We have 2 diphthongs, and interestingly enough, the diphthongs are, if you didn't already catch my big hints as I went along here, are I, patach with a yud, sounds something like this here, as in by, and av. Now, here, this is probably, this is a case where it really does make more sense to use the historically correct pronunciation for the vav. Instead of saying v, as in modern Hebrew, like a v, you say w, so ow, something like cow. You can see how w has a more vocalic, is more vocalic than v.
W and V are obviously related. If you listen to Germans who speak English as a second language, they'll often get them mixed up. That's because they are related. But a W is more vocalic than a V. Anyway, what I found interesting here was that at least some English diphthongs are formed by adding a Y, and in Hebrew, one of our diphthongs is formed with adding a Y, which corresponds to the Y, and the other ones, or some other ones in English, are formed with a W, and we have that in Hebrew too. So, interesting. There are definitely similarities between languages. Okay, so these are our two diphthongs. Let's look at some examples. Let's look at the word bayit. What is it here? Oh, of course, it's our diphthong. Bayit. Okay, there is a word, means house. Stress is here actually, bayit. And our diphthong is here, patach yud. That's our first diphthong. Remember? That's this one here. And our other word, another word that shows the other one, tavech. Both begad gefat letters, so they have their dagesh lene. Tavech. Now I suppose I should pronounce this the old way, meaning the historically correct way, tawech. So this is the diphthong here, the kametz and the vav, or the waw, and the diphthong here is the patach and the yud. Now what happens is that these can contract. Our diphthongs can contract, and when they contract, let's see if I can squeeze all this in here. The I, make it a little smaller, becomes a. Okay? Here it's really a consonant. The yud in the diphthong is a consonant. Here it is no longer a consonant. This is a full mater. This is the vowel. So a. So you have a tzede yud. Something like a hiddik yud, but this is a tzede yud. An example of this is beit. Under certain circumstances, bayit can become bait. Now, what about this thing here? This, let me get a different color here. This is a helping vowel, an anatiktik vowel, I believe they call it, and it is here to separate these two consonants. This consonant doesn't have a vowel after it, so if you didn't have this, it would be bite or something. So this is here because there's a consonant. When this becomes a vowel, when this diphthong here contracts to this vowel, then you don't need this anymore, and so it drops out. So you could think about the diphthong contracting to this and then the helping vowel dropping out. That's probably the best way. Some people will actually put the helping vowel here and say this whole thing contracts to this. Just a matter of how you want to look at it. This is probably more accurate to say that the diphthong contracts and the helping vowel is no longer needed, and so it drops out. Okay, so this diphthong goes to this. This diphthong, which is that, goes to O. And toch. There are certain circumstances where tavech will become toch. Now, if you didn't know about diphthongs, this would look very different than this. How in the world does tavech become toch? So it's important to be aware of this, to be aware of what the diphthongs are and what they change to, so that you can still recognize the word. Okay, let us look at some examples. Now, did I write this down? I think I pre-wrote this here. Okay. Ayil. Here's an example of the first diphthong. What color do I still have here? Okay. Ayil means ram. Here we have the first diphthong, the patach yud. And if we add a plural ending to it, it becomes elim. Ayil becomes elim. Now, what's going on here? When you add an ending, a suffix ending, in this case a plural ending, then the stress moves over here. Notice ayil has the stress here, and both bayit and tavech, the two we looked at earlier, or
that we just looked at, they also had the stress at the beginning. And when you add an ending, the stress moves and the diphthong contracts. The general rule is that the diphthong is present if it's stressed, if it's in a stressed syllable. And it disappears, it contracts into its appropriate form if the stress is lost. Now, frequently the stress is lost when you add a suffix like a plural ending. Or here's another suffix, this elo. O here means his, it's the possessive suffix. So this is rams, plural, this is his ram. And it also has contracted because the suffix has moved the stress away from where the diphthong was, and so the diphthong contracts. So here's an example with ayo, meaning ram. Ayin, this means I. Again, the same diphthong. Here we add a suffix, we get anayim. Now what suffix is this? Is this the plural suffix? No, it's not. This is the dual, remember? The plural would be im. You'd have a yud, have a hidik here, the yud, and then just the mem, im. But because ayin is a body part of which we have two, it tends to be used in the dual, so anayim. But again, a suffix changes the stress, you get reduction. Actually, not reduction, let's call it contraction. Diphthong contracts. Ano, again, we add him or his I. We add a suffix his and same thing. Bayit, let's just look at bayit again. Oh, I should. Did I put this here? Ayin. These are all stressed in the first syllable, which is why the diphthong is there. So bayit, beito, we add a suffix. I should put that back on. And again, it reduces. Beito. Or it contracts, I should say. Now, bait by itself, which is the example I gave before, it is something called the contract form. We will come to it later, but basically it is associated with the next word, often with or sometimes with a McCabe, sometimes without. So stress is moving away, and that's why you're getting this this contraction here. Now let's look at a couple examples of the other one, the one with the vav, the w sound. So tavech, the word we had before. If we add e at the end, e means my, o means his, e means my, possessive suffix, becomes tochi. Tavech becomes tochi. Again, if you didn't know about diphthongs and their contractions, these two would not look very similar. And I think this is my last one. Mavet. Mavet means death, but you almost always see it in a different form. You almost always see motim if it's in the plural. So here I added a suffix. The av became o, or moti. Sometimes you see mot just by itself. And so here e again is the first common singular suffix, my death. Okay, I think that was it. Yeah, it for diphthongs. So, diphthongs, we have two. One is with the yud, one is with the vav. They have helping vowels. Let me put that in a different color. They have helping vowels, typically these, I think. Maybe always those. When helping vowels with the diphthong, but they contract to that, instead of yud, and to o. Diphthongs in Hebrew. Ik was even op multitasken. Het wordt geprint achter mij. Dus het is nog niet helemaal goed. Nog eentje moet hij doen. Dus dit zijn twee klanken. En wat benadrukt wordt is dat de tweeklank dus verandert. Even een pennetje erbij pakken. Verandert dus. Hier ligt vaak de klemtoon op. En hier is de klemtoon naar achteren verschoven. Omdat er
een suffix is toegevoegd, waardoor de klemtoon verwijzigt en je dus deze letter, de hoe heet dat ding nou? Anaptiktik. Echt niet. Hoe ze dat nou weer bedenken? Is niet te geloven. Hoe ze die termen, mensen die termen bedenken. Maar in ieder geval, het wijzigt dus hier ook van AW naar O. En hier gaat het van AJ naar E. En nogmaals, dit is dus een meter. En hoe heet deze? Weet iemand dat nog? Hoe heet deze mater? Segol. De Gierek. Nee, niet Segol. De Segol is dit. Weet je nog? Dit is de Gierek. Sere. Serie. Het Sere Jood. Ja. Het Sere Jood. En hier is het dus niet een meter, maar is het een full consonant. En dit is een vowel. De petach. Dus hier heb je hebt niet petachjoed, dat bestaat niet. Je hebt serjoed. Dus dit is nu ineens een volledige klinker geworden in het woord beet. Het Nederlandse woord voor suffix. Wat is dat? Achtervoegsel. Achtervoegsel. Dank je. Achtervoegsel. Je hebt een voorvoegsel, prefix en een suffix. Het is wat er achteraan komt. En een voorvoegsel is prefix. Prefix. Dus in het Hebreeuws voorvoegsels zijn lidwoorden en onafscheidelijke voorzetsels, le, be en ke. Die voeg je toe aan de voorkant. En uitgangen aan de achterkant. Even schoonmaken. Dus aan de uitgang kun je iets zeggen over mannelijk of vrouwelijk is. Of het enkelvoud of meervoud is. En of het de dubbels zijn. Dat zie je aan de uitgang. En wat je net ook al een introductie hoorde, dat zijn de bezittelijke voornaamwoorden. Hoorde je dat zeggen? Ja. Ja, dus mijn, jou, onze. Dus hij had het over de uitgang O. Dat was dus dit. Dat was zijn of hem, van hem, hè? Ja. Ja? His, zijn. Zijn huis. En dat vind je dus ook in het woord Elu, he, nu. Ons. En dat betekent ons. Adonai Eloheinu. Ja. Ja, dus die uitgang hier betekent onze God. Dan krijg je dus onze God. En je hebt Ani en Anoki. Dat betekent mijn. Maar goed, dat krijgen we allemaal nog. Maar dan, als je dit soort dingen, het is bijna niet te onthouden, maar door het te herhalen en te blijven zeggen, krijgen we langzamerhand gevoel bij teksten, dat als we straks in de teksten duiken, dat we dan veel beter kunnen begrijpen van Shema Israël Adonai Eloheinu. Dan weet je al, de Heer is onze God. Omdat de uitgang Elohim, misschien toch nog Elohim, verandert naar Eloheinu. En dit betekent dus onze God. En dit is enkelvoud, God. Een van de voorbeelden van een enkelvoudig zelfstandig naamwoord met een meervoud-uitgang. Maar goed, nou, dat was het weer voor vandaag. Wat leuk. Leuk dat je er bent, Marcel. Niet opgeven, we gaan vooral door.
Ik geef niet op. Oké, Amen. bedankt, hè. Hoi, hoi. Ja. Oké, hoi hoi. Tot volgende Oké, week. tot de volgende week. Jo. Groetjes allemaal. Dag lieve mensen. En Noortje beterschap. Ze zegt dankjewel. Ja, dat hoor ik. Dat hoor ik.